En este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir un Grid One súper fácil. Y lo mejor es que este Grid One vas a elegir tú el que tú quieras. Antes de empezar con el vídeo quiero pedir disculpas porque hay una misión que no pude grabar. Creía yo que la estaba grabando, pero no la grabé y no puedo volver hacia atrás. Dicho esto, os dejo con el vídeo. You made it here in one piece. Welcome to the untamed wild. Name's Colton Locke, but everyone calls me Doc. I'm the warden up here, and I know just about every nook and cranny of this place. I heard this is your first time in the Pacific Northwest and Lake District. Well, this here's the best hunting reserve you'll find in 100 miles. I've been hunting here my whole life, and I still don't get tired of this place. Como siempre os digo, nada más empezar, en todos los mapas tenéis un animal Go para que ahead, lo matéis. look around. Y para que There's podáis lots hacer to las misiones discover más around fácil here. y más rápida. Not just the big game. Let's see what you can do. Try to find an animal track around here. Would you look at that view? Never gets old, I'm telling you. From up here, you can see a lot of great hunting spots in the area. Valmont's not only where Hope set up camp, it's also famous for the railroad bridges along the old North Pacific line. Keep an eye out for them if you can in between blacktail hunting. Or why not use them as vantage points? I once bagged a whitetail from the Runaki Bridge. Be sure to stop by one of the outposts. You can find pretty much anything you need there. Nice place, right? You won't find a soft bed in many parts around here. Don't forget to stock. Hay algunas misiones que son súper fáciles, que solo es llegar a un sitio, coger una cosa, entregarla en otro, y otras son más complejas simplemente porque te pide cazar un animal con un arma determinada o desde una zona determinada, que esas son en las que de verdad vayas a necesitar ayuda, porque yo mismo la he necesitado. Porque si te pidiera matar un animal, pues entonces es algo, no sé, fácil. Pero es que te piden matar un animal desde una zona específica, con un arma determinada, una zona donde a lo mejor no tienes casi ningún animal, y hay que buscar zona donde justo esté ese animal y estar a la hora donde pase ese animal. Porque si tú te vas al sitio donde pasa ese animal, pero justo a esa hora se va a beber agua o se va a comer y comen o beben en un sitio donde no está ese apostadero, pues joder, ¿eh? Hay algunas que son lentitas, pero simplemente porque hay que hacer una buena espera. Yeah, definitely human. Looks like a troublemaker then. Now, I don't want you to go picking any fights, but maybe you could follow them and see where they lead. Some ripped clothing. And no more tracks, huh? Well, just leave it for now, and I'll see what I can come up with. This'll help, though. Thanks.
wary of your noise and the wind direction, as their senses are quite good. Una cosa que recomiendo y mucho es a la hora de abrir las casas y esas cosas, llevaros el quad, ¿vale? Pero a la hora de hacer misiones, intentad ir siempre andando, simplemente por el hecho de que vas a descubrir abrevaderos y muchas zonas de necesidad de los animales, ¿vale? Y eso te va a venir bien a la hora de hacer otro tipo de misiones, porque no es lo mismo ir en el quad a todos lados a hacer directamente la misión, ¿vale? Está bien, porque la hacen más rápido. Y luego te piden caza un coyote en esta zona por la noche. ¿Y ahora tú qué haces? No tienes abrevadero, no sabes dónde come, no dónde bebe, porque no has descubierto nada. Simplemente has ido todo loco a hacer la misión. Y lo suyo es que os toméis un poquito de tiempo, aunque sea un poquito más lento, está claro. Pero va a venir mucho mejor para las demás misiones que os vayan viniendo, ¿eh? Es un consejo que de verdad que está muy bien dicho, porque conozco a gente que luego no paraban de preguntarme: Rico, ¿y esto dónde bebe? Rico, ¿y esto dónde come? Claro, tío, date una vueltecita por el mapa y veslo mirando, porque así lo vemos todos, ¿sabes? Yo te puedo decir el horario, no te puedo decir dónde va a comer o dónde va a beber un animal en tu mapa, porque cada mapa tiene un respawn diferente, aunque es muy parecido, porque hay animales que solo están en esa zona y te tienen que respawnear por esa zona. Pero no te van a respawnear justo en el lado donde lo tiene tu colega en su mapa, no es así, ¿vale? Guess that settles it. No wonder the Blacktail's on the run. Gotta give Hope some credit. His suspicions were right on target. Thanks for keeping a lookout. Hey there. I think it's time I told you about Jonathan Trampfine. He heard of your dealings with black bears in Valmont, so he wanted to know if you might help him out as well. Trampfine loves black bears. He's been living out here on the reserve for many years, getting as close as he can to the bears and documenting them. A little too close for comfort, if you ask me. Last couple of days, he's been trying to get a picture of a group of black bears that just arrived this season. He's had no luck, though. He wondered if you would take a swing at it. He'd pay you, so it might be worth your trouble. I don't even know where to begin with Jonathan. He probably feels like he's becoming one with nature out here. And I can understand that, of course. But he's walking a fine line. And I worry one day he might find himself on the wrong side. There you go. Some prime bear poo. Just a couple more samples should do it. En esta misión lo más fácil era encontrar un oso y perseguirlo. Great. I think that's enough. I'll let Trampfine know. Este lago te va a salvar de muchísimas misiones, así que tenéis que cuidarlo bien, ¿vale? En el momento en que hagáis la mancha roja haciendo alguna de las misiones, limpiarlo, porque ahí vaya a tener muchos animales que os van a hacer falta, ¿vale?
That should do it. The coyotes will likely stay away for a bit. Fiona will be glad to hear. Hey, so I just checked in with Hope about the bear incident. And it seems whoever went through his stuff before came back for round 2. This time, a lot of his food supply was either stolen or left out to spoil. Doesn't sound like your standard hungry hiker, does it? I'll dig more into this, but in the meantime, Hope's gonna need some help restocking his supply. Could you help him out? Bag a couple of blacktails? I'm sure he'll make it worth your while. I've been trying to dig up something on the piece of clothing you found at Hope's camp, but it's not much to go on when it comes to finding our perp. I wonder. Well, we'll find out, one way or the other. Recordar lo que he dicho antes del lago. Sinceramente, de todo el mapa, es uno de los lagos que más me gustan. Es muy pequeño, la verdad. Pero la cantidad de animales que pasan por ahí. Os pido disculpas por el sonido tanto de Discord como el de WhatsApp web, pero es que lo estaba grabando y no quería cortar tampoco nada de lo que hubiese por ahí, ¿sabes? Para que se viese todo lo que he hecho. Podré cortarlo, pero vamos a perder escena donde mató animales o donde se ven muchos animales. Great. This'll help a lot with Hope's winter stock. Well, that should do it. Hope should have enough to make it through the season as long as we have no more incidents. Thanks a lot. Fiona was quite impressed with how you handled things, and was wondering if you'd be up for more coyote hunting. The Wildlife Varmint Control are running a reserve-wide effort to lower the coyote population. One of the perks of working with government agencies is their access to the best equipment available. Fiona loves using the 270 Huntsman rifle for varmint control. Fiona will want one coyote harvested in each region. That coyote collar will come in handy again.
Una cosa súper importante es que esta misión, la de matar los coyotes en diferentes regiones, tienes que hacerla con el 270, ¿vale? No vale otro rifle, tiene que ser sí o sí con el 270. Lo digo porque ya maté yo unos cuantos con el 243 y no me contó. Porque en la misión no termina la palabra. Luego coges el móvil de la misión y ya te ponen el móvil que tiene que ser con el 270, ¿vale? That should round out their numbers a bit. Great job. If you ever spot a watchtower in the distance with the lights on, that's probably our local fire lookout, Emily Connors, doing one of her final rounds for the season. Emily's been coming out to the reserve for many years, working as a fire lookout and doing some writing on the side. Actually, she's on her 3rd book now. When I talked to her this morning, she told me she lost her notebook on one of her hikes. Unfortunately, she won't be able to retrace her steps for a couple of days, so I figured I might ask you for help while her tracks are fresh. That notebook means everything to her, so there'd be a nice finder's fee. Si os dais cuenta, siempre intento abrir el mapa para que veáis en qué zona estoy haciendo la misión, para que vosotros podáis ir a la misma zona, ¿vale? A veces no podré porque se me olvidará en el momento de hacer la misión o porque no habrá ninguna escena grabada donde haya abierto el mapa, pero igualmente siempre lo intentaré o hacer o decir. Otro consejo es que si te piden cazar una pieza, 2 o 3 de una especie y tienes delante a más de lo que te piden, intenta siempre matar más de lo que te piden. Porque hay algunos que a lo mejor le metes un disparo, como ahora vamos a ver un oso, que uno de ellos se me va. Y aunque parecen que han sido 3 buenos tiros, uno de ellos se me ha ido, ¿vale? Porque ha sido un mal tiro. Y eso nos pasa a mí, a ti, al vecino y al que diga que no le pasa, ya sabéis lo que es. Found a track. Now, make sure you come at it with the wind in your face. You got it. Great. That's a mighty feat. Not everyone has got what it takes to bag a black bear. Hope can rest a little easier from now on. Thanks again. So, have you gotten the challenge from Paul yet? Paul Beatty. He's the local guide and an expert hiker. Great guy. He grew up not far from here. His father is still an active hunter in the reserve. A bit of a local legend, really. I saw Paul's dad the other day, crouching in a stand as usual. He's the patient kind of hunter, that one. A thermos of coffee and a book, and he'll sit out there for hours, waiting for that big one. Moose, mostly. I mentioned your hunting interest to Paul, and he suggested you try out a stand-up in Willowpeg that's brought him some big moose in the past. I guess that's your first BD challenge, then. Best way to find the notebook is to backtrack along her footsteps. You're getting pretty good at tracking, so you shouldn't have a problem. There they are.
or tracks. Follow them back and see if you find anything. Otro buen consejo que voy a dar para este tipo de misiones es intentar hacerlas siempre de noche, porque las huellas, aunque sea de noche, las vas a ver resaltar, y siendo de noche pues las vas a ver mucho más desde lejos y no te va a hacer falta casi buscar nada. De día te va a costar un poco más verla, pero de noche es lo perfecto para hacer este tipo de misiones. O anocheciendo, o amaneciendo, como ya te gusta a ti. Thanks a lot. That notebook means the world tour. So, has Tramp Fine mentioned Mr. Black yet? Yeah, that's what he calls his favorite black bear. Well, apparently Mr. Black wants his... Bueno, y por aquí vamos terminando el primero de los dos vídeos. Este lo considero el fácil, las misiones principales, que son muy, no sé, facilísimas, no tiene otro nombre. El siguiente ya empezamos a hacer cosas mucho más difíciles, y en el siguiente ya os aseguro que vais a ver el Greek One y vais a ver la manera de poder cazarlo, tanto del pelaje como casi de la puntuación. Y digo casi porque tienes que tener suerte para que te salga el pelaje y la puntuación que tú buscas, ¿vale? Bueno, os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo, que será subido lo más rápido posible. Justo cuando acabo este empiezo a editar el otro, y en cuanto acabe de editarlo lo subo. Muchas gracias por verme. Recordad suscribirse y darle a like. Hasta dentro de un rato.